Good afternoon, Miss. How are you today? يلا start. احنا أخذنا هيدي الactivity the last time. Okay, I will go and a quick overview before we solve proving the activity. So نحن قلنا veins and arteries, they have different characteristics. For example, an artery, its role is to take blood. Its role is to take blood from outside the heart, whereas the vein takes blood to the heart. When we say artery, we say that this vessel is connected to the ventricles, okay? Whereas the vein is connected to the auricle. The wall of the artery is thick, the wall of the vein is thin. The artery has wide opening, the vein has flaccid opening. لازم نحفظهم. The artery is more elastic, the vein is less elastic, and the artery carries a blood which is high in pressure. The vein carries a blood which is low in pressure. Also, we said that arteries and veins, okay, they don't connect directly. There is blood vessels in between them. So, قلنا أصغر arteries بنقلن arterioles. أكبر artery هو الأورطة. The smallest vein هن الvenules. أكبر vein هو الvena cava. There is no direct communication between arteries and veins. هن بيتصلوا مع بعض عبر capillaries. And the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and cells occurs through أو at the level of the capillaries. إذا بتتذكروا وقتها قلنا characteristic of the capillaries. Capillaries are the smallest. big area. صح هن عندهم large surface area. Okay, and they have slow circulation of blood in capillaries, and they have thin wall. We go for the notes. We said that arteries, they carry blood which is rich in oxygen. ما عدا على طول exception is pulmonary. Pulmonary artery that carries blood which is poor in carbon dioxide. Veins carry blood which is rich in carbon dioxide, except for pulmonary veins that carries blood which is rich in oxygen. فإذا veins أنا حطيتهم مع بعض arteries oxygen بالأحمر. يس يا حسين. قصدي يعني rich on oxygen معناتها يعني انه شو اسمه bright red color. يعني هيك يعني هي الدم اللي عم بتعطيه بقلبه اكسجين. صح هيك بنقصد اوكي. arteries أنا حطيتهم بالأحمر arteries oxygen. اوكي exception هي pulmonary artery على طول. veins بالأزرق يعني rich in carbon dioxide يعني تحمل dark red color blood, except for pulmonary veins حتكون هي rich in oxygen. اوكي رجعنا حكينا عن two circulations. The circulation which is between the heart and the lungs and the heart and the cells. This is called pulmonary circulation. As you can see, I have pulmonary vein and pulmonary artery. في شيء عم بيروح لعند lungs، في شيء عم بيجي من lungs. فإذا pulmonary vein brings oxygen from lungs to the heart. Pulmonary artery takes CO2 from the heart to the lungs. This is the pulmonary, the small or the short circulation. However, between the heart and the cells of the body, I have aorta and vena cava. So, aorta takes
oxygen, blood rich in oxygen. From the heart to the cells, vena cava brings blood rich in carbon dioxide or poor in oxygen from the cells to the heart. Okay, this is the big or systemic circulation. So big or systemic circulation, you should know that vena cava. بس نقول فينا كافا ومين the superior and inferior. إذا أنا بدي أكتب بس فينا كافا بدي أحط لها حرف الإي آخر شيء، تعني بالجمع inferior and superior vena cava. إذا أنا بدي أكتب inferior and superior vena cava ما في داعي أحط حرف الإي. CAVA ساعدها. وأخذنا هون showing the drop of blood. As you can see, the blood passes and it's repeated all the time. Okay. هنبلش ب probing the activity نحلهم مع بعض. Okay. With the help of document A, derive two main characteristics of arteries and veins: thickness of the wall and aspect of the opening. الارتري والvein، يعني أنا بدي أرجع ل هيدي الرسمة. Okay. The thickness of the wall of the artery and the vein. Okay. Yeah. The difference in the wall between the artery and the vein. Yes, Abdelhamid, you can answer. Yes, artery thick والvein thin. Good. Well, opening. Opening wide. Yes. The opening, which has the wide opening, which has a flaccid opening. Yes, artery have wide opening and the vein has Yes. yes Flaccid opening for the vein left and yes. And artery have wide. very good. Wide opening. Good. Then this is number one. Sorry. Number two, which type of blood vessels ensures the continuity between arteries and veins? شو في عندي between the arteries and the veins? Aya, can you answer? Has been a long time Aya مش عم نشوفك. طيب نصر الله. Teacher, part 2, yes. نصر الله. Yes, عبد الحميد. Part 2 now we're solving. Yes, teacher. يلا حسن. في بيناتهم capillary. Blood capillaries. Okay. Find the characteristic of vessels that facilitate the exchange between blood and organs. يعني characteristic of blood capillaries قبل شوي حكيناهم. Can you repeat that? thin wall. Yes. thin wall large Okay. yeah. أو Slow. slow and blood. Slow circulation And blood. of blood. Slow circulation of blood. Okay. Number 3 and 4 are not included. أنا عملت لهم crop قصيتهم. Number 5. Based
on document G. Name the vessels that carry blood. ركزوا معي. Carry blood from the heart to the organs, and the ones that carry blood from the organs to the heart. This is document G. That carries blood from the heart to the organs. مين هو؟ هي vessel aorta. Carries blood from the cells to the heart. Vena cava. Vena cava. Very good. Okay. Let's continue. ولا بس عملت بس البلمونري pulmonary artery من الفنتريكل من الرايت ventricle. Vena cava من الرايت auricle. ماشي. اوكي انتبه. Vein عطول من الاوريكل. This is a vein, vena cava, pulmonary vein from the auricle. هودي من الفنتريكل. Okay. Continue. Indicate the pathway of blood that leaves the left ventricle then returns back to the same ventricle. هحطها هون. هيدي نقطة الدم. هلا بقى تظهر من الليفت فنتريكل وتمشي. بدك تقلي كل طريق اللي عم تمشي فيه لترجع توصل مرة تانية على left ventricle. اوكي؟ بدها تبلش من هون من الليفت ventricle. يلا. Who can tell me؟ بدنا نسميهم كلياتهم. حسين؟ يلا left ventricle بعدين aorta. اوكي. بيرجع على الاورجنز تحت السيلز. اوكي بعدين الفينا كافا هلا very good. ها بيرجع على الاوريكل ليفت اوريكل على left auricle good. على sorry right auricle رايت اوريكل بيرجع من الفنتريكل للبلمونري ارتوري. very good. يرجع من لعند اللونجز. بعدين وبعدين بتمرق بالفين pulmonary veins. بدك تسميهم pulmonary veins على القلب. ترجع بتعيش على left auricle then left ventricle. Yes. Very good. Okay, who can repeat؟ مشينا بالcirculation كلياتها. مريم عبد الرحمن. Good afternoon, miss. مريم. طب مريم فقيه. True, miss. طيب بتول can you repeat؟ يلا نور. Yes, you can answer, miss. Start with the left ventricle. أول شي left ventricle، بعدين الأورطة لعند السيلز، لعند الفنتريكل، then right auricle، then ventricle للpulmonary artery، then لللungs والpulmonary vein للleft auricle. Very good. Very good يا نور. يلا who can also repeat؟ زهراء can you repeat؟
زهراء. طيب حسن سكيتي. تمام. يلا حسن. Yes. Blood starts from the left auricle. Left Then ventricle. to From the left left ventricle. ventricle Yes. to the pulmonary artery, then lungs. لا then لحظة حسن. left ventricle aorta. أنا هحط لك هيدي الرسمة. okay. left ventricle aorta. اوكي. aorta بيرجع للسيلز. بيرجع للرايت لل قبل فينا كافا. كافا. بيرجع رايت auricle. رايت auricle والpulmonary artery then lungs. Yes. Pulmonary veins. بيرجع للليفت auricle. The left auricle. مظبوط. Okay. Good. Good. Yeah. Draw out a conclusion. شو بستنتج أنا من بعد ما عم بحكي هيدي circulation? What is the conclusion? Does blood circulate in one direction, in many directions? What do you say? In many directions. In one direction. No one. In one direction. As you can see باتجاه واحد ما فيها تروح روحة ورجعة. Okay? Yes. Okay. So the blood circulates only in one direction. Part C. In general, arteries carry blood with a bright red color. أنا حطيت النوت هون. Arteries carry blood with bright red color. Okay. Since there is إنه كمية الأكسجين أعلى من كمية the blood. Yeah, just look, just one second. Okay, try to think of part C and 6, and I'll be back in 2 seconds. يلا إذن كنا عم نحكي عن ال arteries they carry blood which is bright red in color, veins carry blood with dark red in color except for 2 vessels that makes an exception. يلا يا حسن. Yes. يلا. منين ال vessels that make exception؟ ال arteries. مين عندي بال arteries؟ مين عندي بالvein؟ بس شو كان السؤال؟ اوكي عم بقول ال arteries carry blood rich in oxygen except مين ال exception على طول عندي ال arteries وال veins. مين ال exception؟ Pulmonary artery. Pulmonary artery. Very good. Pulmonary artery and pulmonary vein. يعني هون أنا عم بيسألني arteries carry blood with bright red color. Name 2 vessels that make an exception to this rule. Veins carry blood with dark red color. 2 exceptions.
pulmonary artery carry blood which is dark red in color. Pulmonary vein carry blood which is bright red in color. Okay. إذن هن exceptions. Recall the exchange that takes place between lungs and the blood. Lungs شو بتعطي البلد والبلد شو بيعطي اللungs؟ lungs تعطي البلد الأكسجين. Very good. والبلد gives the lungs CO2. good. Good. Intestine and the blood هيدي من الdigestion. الintestine what does give the blood? What does it give the blood? The blood gives the intestine the nutrients. Okay. give the CO2. لا مش the blood gives the intestine gives the blood the nutrients. Okay. صح. absorption هي ال movement of the nutrients from the intestine. yes. اللي بده صح. okay. هلا عندي between the organs and the blood. الأورجان بيعطوا للبلد CO2. الأورجان بيعطوا البلد CO2 والبلد شو بيعطيهم؟ البلد بيعطوهم O2 وكمان زيادة على هيك بيعطيهم the nutrients. اوكي بيعطيهم الأكسجين والنيوترينتس. إذا أنا بدي هيك لخصهم lungs and blood. lungs بتعطي البلد O2 blood بيعطي lungs CO2. intestine تعطي البلد nutrients and organ والبلد. الأورجن بيعطي البلد CO2 والبلد بيعطي الأورجن O2 plus nutrients. Bring together من كل اللي أنا أخذته from all the giving information in order to indicate the function of blood. شو شايفين البلد عم بيكون؟ It is the playing the role of what? وسيلة نقل بينقل برافو excellent. so blood transports عم بيكون بس وسيلة نقل. أخذ الأكسجين من اللانجز، أخذ النيوترينتس من الانتستين راح وديهم عند الأورجنز، أخذ CO2 من الأورجنز راح وديهم لعند اللانجز. so it's just transporting. مس أنا بدي كفي بس بintroduction بactivity 2 okay بactivity 3 sorry. Do you have any question about activity 2? مس هلا خلصنا activity 2 كلها. Yes. And I need you to take a screenshot. يلا خدوا screenshot. These are the answers. teacher Yes. كم درس بقى عنا لنخلص البيولوجي؟ بعد في درسين. We still have 2 activities. Okay أنا أخذت screenshot. Did you take the screenshot miss؟ تبعتوها على حدا من الجروب؟ اوكي طيب انا بعرف انه هلا انتم 5 حصه وتعبانين ورمضان. اوكي انا بدي اشرح activity 3. activity 3 الخميس بدي اشرحها. اوكي بناسبكم الساعه 11 مس يعني